మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో కోకోనట్ మిల్క్ షేక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా సబ్జా గింజల్ని వాటర్లో 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. కొబ్బరి బొండలో నీళ్ళన్నీ తీసుకోవాలి. కొబ్బరి బొండంలో వాటర్ తీసిన తర్వాత దీని లోపల ఉన్న కొబ్బరిని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్లో కొబ్బరి ముక్కలు, టూ స్పూన్స్ షుగర్ వేసుకోవాలి. షుగర్ వేసిన తర్వాత కొద్దిగా పుదీనా వేసి మెత్తగా జ్యూస్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మెత్తగా పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొబ్బరి నీళ్ళు వేసి మరొకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కొబ్బరి నీళ్ళు వేసి గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మిగిలిన వాటర్ కూడా వేసుకోవాలి. కొబ్బరి నీళ్ళు వేసుకున్న తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న సబ్జా గింజలు వేసుకోవాలి. రెడీ అయిన జ్యూస్ని గ్లాస్లో వేసుకోవాలి. రుచికరమైన కోకోనట్ మిల్క్ షేక్ రెడీ. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.